Psychology and Life, R.J.Gerrig&Ph.G.Zimbardo. Chapter 1. The Science of Psychology in Your Life. In 1954, the United States Supreme Court handed down a judgment in the case known as Brown v. Board of Education of Topeka that made segregated schools for black and white children illegal. The Supreme Court's decision was influenced in no small part by the testimony of psychologists and other social scientists who presented research on the psychological harm done to black school children by segregation. Here is the testimony given by one research psychologist, Kenneth Clark, in a case that led up to Brown. Clark is reporting his research with a group of young black children, in brackets, Whitman, 1993, pages 49-51. Ფსიქოლოგია და ცხოვრება. თავი პირველი. ფსიქოლოგიის მეცნიერება ჩვენს ცხოვრებაში. ავტორები R.J.Gerrig და Ph.G.Zimbardo. თავი პირველი ფსიქოლოგიის მეცნიერება ჩვენს ცხოვრებაში. შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ 1954 წელს ბრაუნი ტოპეკას განათლების საბჭოს წინააღმდეგ საქმეში განაჩენი გამოიტანა, რომლის მიხედვითაც შავკანიანი და თეთრკანიანი ბავშვების სკოლების სეგრეგაცია უკანონოდ გამოცხადდა. უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე არავითარი ზემოქმედება არ მოუხდენია ფსიქოლოგების და სხვა სოციალური მეცნიერებების წარმომადგენლების ჩვენებებს, რომლებმაც სასამართლოს კვლევის შედეგები წარუდგინეს. შედეგები ნათლად მეტყველებდა იმაზე, რომ სეგრეგირებული სწავლება შავკანიან ბავშვებზე უარყოფითად მოქმედებდა. მოყავს ერთ-ერთი ფსიქოლოგის კენეთ კლარკის ჩვენება, რომელმაც შავკანიან ბავშვთა ჯგუფი იკვლია. ფრჩხილებში ვაიტმანი 1993, გვერდი 49-51. I made these tests on Thursday and Friday of this past week at your request,
and I presented it to children in the Scots Branch Elementary School, concentrating particularly on the elementary group. I used these methods which I told you about, the Negro and white dolls, which were identical in every respect, save skin color. And I presented them with a sheet of paper on which there were these drawings of dolls. I presented these dolls to them and I asked them the following questions in the following order. Show me the doll that you like best or that you'd like to play with. Show me the doll that is the nice doll. Show me the doll that looks bad. ტესტირება თქვენი მოთხოვნის მიხედვით გასული კვირის ხუთშაბათს და პარასკევს ჩავატარე სკოტ ბრანჩის დაწყებით სკოლაში, ძირითადად პირველ კლასში. გამოვიყენე მეთოდი, რომელზეც ადრე გესაუბრეთ. ყავისფერი და თეთრი თოჯინები, რომლებიც კანის ფერის გარდა სხვა მხრივ აბსოლუტურად იდენტურია, მოსწავლეებს ფურცლები ვაჩვენე, რომლებზეც ეს თოჯინები ეხატა. ბავშვებს ამ თოჯინებს ვაჩვენებდი და შემდეგი თანმიმდევრობით ვუსვამდი ამ კითხვებს. მაჩვენეთ, რომელი თოჯინა მოგწონთ ყველაზე მეტად, ან რომლით თამაში გინდათ ყველაზე მეტად. მაჩვენეთ ცუდი თოჯინა. I found that of the children between the ages of 6 and 9 whom I tested, which were a total of 16 in number, that 10 of those children chose the white doll as their preference. The doll which they liked best. 10 of them also considered the white doll a nice doll. And I think you have to keep in mind that these two dolls are absolutely identical in every respect except skin color. 11 of these 16 children chose the brown doll as the doll which looked bad. This is consistent with previous results which we have obtained testing over 300 children, and we interpret it to mean that the Negro child accepts as early as 6, 7, or 8 the negative stereotypes about his own group. The conclusion which I was forced to reach was that these children in Clarendon
Clarendon County, like other human beings who are subjected to an obviously inferior status in the society in which they live, have been definitely harmed in the development of their personalities, that the signs of instability in their personalities are clear, and I think that every psychologist would accept and interpret these signs as such. Sულ 6-9 წლის 16 ბავშვი გამოვკითხე. მათგან 10-მა აირჩია თეთრი თოჯინა. ის ყველაზე მეტად მოეწონათ, თანაც მათ ეს თოჯინა დაახასიათეს როგორც სასიამოვნო. არ დაგავიწყდეთ, რომ ეს ორი თოჯინა აბსოლუტურად იდენტურია კანის ფერის გარდა. 11-მა ბავშვმა მიიჩნია, რომ ყავისფერი თოჯინა ცუდად გამოიყურება. ეს შედეგები თანხვდება ადრე მიღებულ რეზულტატებს, რომელიც 300-ზე მეტ ბავშვზე ჩატარებულმა გამოკვლევამ გვიჩვენა. შედეგები ასე ავხსენით. შავკანიანი ბავშვი უკვე 6-7 ან 8 წლის ასაკში ექცევა საკუთარი ჯგუფის შესახებ არსებული ნეგატიური სტერეოტიპების ტყვეობაში. იძულებული ვარ დავასკვნა, რომ კლარენდონის საგრაფოს ეს ბავშვები, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა ადამიანი, რომელიც აშკარად დაქვემდებარებულ სტატუსს ატარებს, საზოგადოებაში პიროვნული განვითარების პროცესში დაზიანდნენ. მათში ნათლად შეიმჩნევა არასტაბილურობის ნიშნები და ვფიქრობ, რომ ყველა ფსიქოლოგი სწორედ ამგვარად ახსნიდა მიღებულ შედეგებს. Can you see why this testimony, straightforward narration of psychological research had a great impact on the Supreme Court and the nation's understandings of the psychological costs of segregation. ხედავთ, რატომ ჰქონდა ამ ჩვენებას ფსიქოლოგიური კვლევის მონათხრობს დიდი გავლენა უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე და იმაზე, თუ როგორ აღიქვა მთელი ქვეყნის მოსახლეობამ სეგრეგაციის ფსიქოლოგიური შედეგები. Kenneth Clark's testimony demonstrates the potential impact of psychological research on both individual lives and the life of our society. You see in the example the main purposes of psychology and life to take you on a journey in which rigorous research reveals the intricacies of your human experience, to give you great control over the forces that shape your life.
Psychology and life will lead you from the inner spaces of brain and mind to the outer dimensions of human behavior. We will investigate the processes that provide meaningful structure to your experiences, such as how you perceive the world, communicate, learn, think, and remember. We will try to understand the more dramatic expressions of human nature, such as how and why people dream, fall in love, feel shy, act aggressively, and become mentally ill. Finally, we will demonstrate how psychological knowledge can be used to understand and in instances such as segregation, change cultural forces at work in our lives. კენეთ კლარკის ჩვენება მიუთითებს ფსიქოლოგიური კვლევის პოტენციურ გავლენაზე, როგორც ცალკეული ადამიანების, ასევე საზოგადოების ცხოვრებაში. ეს მაგალითი ამ სახელმძღვანელოს ძირითად მიზნებზე მიუთითებს. წაგიყვანოთ მოგზაურობაში, სადაც ადამიანური გამოცდილების სირთულეებს დახვეწილი კვლევით გამოვავლენთ. ეს კი საშუალებას მოგცემს უკეთ ვაკონტროლოთ ის ძალები, რომლებიც ჩვენს ცხოვრებას აყალიბებს. ფსიქოლოგია და ცხოვრება ტვინის და ფსიქიკის შინაგანი სივრციდან ადამიანის ქცევის გარეგან განზომილებამდე მიგვიყვანს. შევისწავლით ისეთ პროცესებს, რომლებიც აზრის მქონე სტრუქტურას მიანიჭებენ თქვენს გამოცდილებას. მაგალითად ისეთ საკითხებს, როგორიცაა როგორ აღვიქვამთ სამყაროს, როგორ ვსწავლობთ, ვურთიერთობთ სხვებთან, ვაზროვნებთ, ვიმახსოვრებთ. შევეცდებით გავარკვიოთ ადამიანის ცხოვრების ისეთი გამოვლინებები, როგორიცაა თუ როგორ და რატომ ნახულობენ სიზმრებს ადამიანები, როგორ უყვარდებათ ერთმანეთი, რატომ მორცხობენ, რატომ არიან აგრესიულები, რატომ ავადდებიან ფსიქიკურად. და ბოლოს ვაჩვენებთ, როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ფსიქოლოგიური ცოდნა, რათა გავიგოთ და ზოგიერთ, მაგალითად სეგრეგაციის შემთხვევაში, შევცვალოთ კიდეც ჩვენს ცხოვრებაში მოქმედი კულტურული ძალები. As authors of psychology and life, we believe in the power of psychological expertise. The appeal of psychology has grown personally for us over our careers as educators and researchers. In recent years, there has been a virtual explosion of new information about the basic mechanisms that govern mental and behavioral processes. As new ideas replace or modify old ideas, we are continually intrigued
and challenged by the many fascinating pieces of the puzzle of human nature. We hope that by the end of this journey, you too will cherish your store of psychological knowledge. ჩვენ ფსიქოლოგიის და ცხოვრების ავტორებს ფსიქოლოგიის კომპეტენტურობის გვიჯერა. პედაგოგიური და სამეცნიერო კარიერის მანძილზე ფსიქოლოგია სულ უფრო და უფრო მომხიბვლელი გახდა ჩვენთვის. ბოლო წლებში ფსიქიკური და ქცევის პროცესების წარმმართველი ძირითადი მექანიზმების შესახებ ინფორმაციის მოზღვავება მოხდა. ძველი შეხედულებები ახალი იდეებით იცვლება, მაგრამ ადამიანის ბუნების მრავალი მომაჯადოებელი მხარე ჯერ კიდევ ამოუცნობი რჩება. იმედი გვაქვს, რომ ამ მოგზაურობის დასასრულ თქვენც სათუთად მოეპყრობით ფსიქოლოგიური ცოდნის საკუთარ მარაგს. Foremost in the journey will be a scientific quest for understanding. We shall inquire about the how, what, when, and why of human behavior, and about the causes and consequences of behaviors you observe in yourself, in other people, and in animals. We will explain why you think, feel, and behave as you do. What makes you uniquely different from all other people. Yet, why do you often behave so much like others? Are you molded by heredity? Or are you shaped more by personal experiences? How can aggression and altruism, love and hate, and madness and creativity exist side by side in the complex creature, the human animal, complex creature, the human animal? In this opening chapter, we consider how and why all of these types of questions have become relevant to psychology's goals as a discipline. მოგზაურობის ძირითადი მიზანი წვდომის მეცნიერული წყურვილი იქნება. დავსვამთ კითხვებს ადამიანის ქცევის შესახებ, როგორ, რატომ, რა, როდის და იმ ქცევის მიზეზების და შედეგების შესახებ, რომელსაც თქვენ საკუთარ თავში, სხვა ადამიანებსა და ცხოველებში აღმოაჩენთ. ავხსნით, რატომ ფიქრობთ, გრძნობთ და იქცევით ასე, რითი განსხვავდებით სხვებისაგან, რა ქმნის თქვენს უნიკალურობას და მაინც რატომ იქცევით ხშირად სხვების მსგავსად? თქვენს ჩამოყალიბებაში მემკვიდრეობა მითამაშა როლი თუ პირადმა გამოცდილებამ? როგორ თანაცხოვრობს ამ რთულ ქმნილებაში ადამიანურ ცხოველში
აგრესია და ალტრუიზმი, სიყვარული და სიძულვილი, სიგიჟე და შემოქმედება. ამ თავში განვიხილავთ, როგორ და რატომ გახდა ყველა ეს კითხვა მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგიის, როგორც დისციპლინის მიზნებისათვის.